It was almost December, and Jonas was beginning to be frightened. No. Wrong word, Jonas thought. Frightened meant that deep, sickening feeling of something terrible about to happen. Frightened was the way he had felt a year ago when an unidentified aircraft had overflown the community twice. He had seen it both times. Era casi diciembre, y Jonas empezaba a asustarse. No. Palabra equivocada, pensó Jonas. Asustado significaba esa sensación profunda y repugnante de algo terrible a punto de suceder. Asustado estaba la forma en que se había sentido hace un año cuando un avión no identificado había sobrevolado la comunidad.